సోదరి సోదరులారా, comrades, you know, the Central Committee of our party, Communist Party of India, Marxist, which had its Central Committee meeting in Calcutta on 28th and 29th of last month, gave a call to all the party units to organize programs in solidarity with the people of Tripura who are struggling against the authoritarian semi-fascist onslaught that is being perpetrated on the people of Tripura. State of Tripura is very small. What is the average population of a district in Andhra Pradesh? 20 lakhs. Around 20 lakhs. So the population of Tripura would be the population of 2 districts of Andhra Pradesh put together. It is 37 lakh only, the entire state. And there are only 60 assembly constituencies. Even there the total number of voters is less. And the state has all 3 sides covered by Bangladesh. Only out of 4 sides of the state, only 1 side has border with India. Rest of the area is having border with Tripura, Bangladesh. Then another peculiarity of the state is that 1/3 of the population of Tripura are tribals. And we had left-front governments for more than quarter of a century. This is a state in India where the land rights of the tribals has been ensured in an absolutely unimaginable manner, in a positive manner. How? 1/3 of the tribal population of Tripura, through the land reforms implemented by our CPIM-led left-front government, this 1/3 of tribal people have the right over 2/3 of the land that is available in Tripura. And so many such steps have been taken. I don't want to go into those details. I have already promised you that I will make a brief speech. If I expand my canvas, I will have to use more time. Notwithstanding the very positive steps, pro-people policies followed by the CPIM-led left-front government, 5 years ago, BJP and RSS in a very treacherous manner, they stole the verdict of people. On the one hand, giving false promises, which this 5-year period they did not implement. Comrade Rahul perhaps would explain those things. There are articles also coming in our party papers about that. I don't want to go into that. Then they deployed RSS people. Now, 5 years ago when the elections were held, the difference between BJP and CPIM left front was 1.23 only. But once they captured power in the state, they unleashed a virtual semi-fascistic terroristic rule. Long and short, even the leader of the opposition, Comrade Manik Sarkar, who was Chief Minister for long 20 years, 2 decades in Tripura,
He cannot go and meet his voters in his constituency. No opposition MLA. In this 60-member assembly, 16 comrades, if I remember correctly, from CPIM, non-BJP. Congress did not win a single seat. Then, later on in a by-election, they managed one seat in a peculiar atmosphere. So, MLAs cannot go to their constituency. Long and short, that is the situation in Tripura. Leader of the opposition, who was chief minister for long 20 years, Manik Sarkar, who is a Politburo member, very important leader of the party in the country, he cannot go to meet his voters. Here, if some untoward incident happens somewhere in Andhra Pradesh, political party leaders will go there to find out from people. No, in Tripura, it is impermissible. There were some efforts made. Then RSS, BJP, hoodlums with lethal weapons, they unleash murderous attacks. In this small state, during these last 5 years, 24 comrades have been murdered. In that, there is a state committee member of the party, Rana Bahadur Dev Burman. Then there is a lady, Anima Das. How this lady comrade has been murdered? They were targeting to murder her husband, who is a party leader. So naturally women would come forward, wife would come forward to protect. She thought that these RSS people would at least spare her and her husband. No, they did not. They first attacked her. Then naturally neighbors started crying. So after murdering Anima Das, they could not catch hold of her husband. Her husband's life was saved, but Comrade Anima Das had to sacrifice her life to protect her husband. This is the situation. Then the number of houses looted, attacked, set on fire. Party offices are set on fire. Party state committee office was set on fire. Just imagine. And there was information to intelligence that there would be this attack. So some police people were there to facilitate the attack. To facilitate the attack, these police people withdraw. 2 cars, motor vehicles, which were there in the party office, both were set on fire. Party office was set on fire. I don't want to narrate all the atrocities. It is a semi-fascist terror going on there. So, democracy needs to be restored. So, people should know what is actually happening in Tripura. Indian Prime Minister Narendra Modi, he physically visited Tripura 3 times. This is a state with 37 lakh population in northeast. Amit Shah is visiting half a dozen times. Then they are addressing the people of Tripura virtually also. Large screens are put everywhere. So physically they go and address. They organize online virtual meetings. Now the latest information is that during the election time, in the name of ensuring law and order in Tripura, there would be some police forces being brought from neighboring states when elections are held. We know that. But here in Tripura, which is a northeastern state, police forces are brought from Gujarat. You imagine, Gujarat is in the north, in the western part of India. Tripura is in the easternmost part of India. They are sending police from Assam also, neighboring Assam. That is also BJP ruled state. Congress has played a role
in Assam to help BJP, because the present Chief Minister of Assam, BJP Chief Minister of Assam, was the Congress leader of Assam. Incidentally, I am saying this. He is camping in Tripura and he is bringing police force from Assam. Then Modi and Amit Shah, from where are they bringing police additional? From Gujarat. There are other states, neighboring states. Police is, even when the police belongs to the state, the senior officers manning the police, they are all under the discipline control of Delhi, Modi and Amit Shah. Why? What is the educational qualification of the senior police officers? They are called IPS officers, Indian Police Service. They are disciplinary thing. Same with IAS officers, Indian Administrative Service. So in our country, during Modi regime, more and more centralization is happening, and now virtually they want to make the Tripura election a farce. That is how things are moving, so people should know. In this extraordinary situation where democracy is totally destroyed, our party and the left front, out of the 60 seats, we are contesting in 47 seats. And we have left 13 seats where Congress would be fighting. We don't have any alliance with Congress. Since the situation is indescribably extraordinary, people don't have any freedom. We don't know whether people would be allowed to vote. That's the situation. So to bring back some semblance of democracy, we are trying to develop a broad movement of democracy to defend democracy. Congress also is being brought in for the fight to restore democracy. I don't know it is proper to mention this now or not, because the first semi-fascist terror in connection with an election to a state assembly had happened in West Bengal in 1972. When you remember, I was a school student then. No, I was studying for pre-degree. Now it is school everywhere. Plus 2 is part of school. My times it was part of college, pre-university. I remember when the results were coming in Baranagar constituency, Jyoti Basu lost. That is the name of the constituency of Jyoti Basu. But when that semi-fascistic election was held under Siddhartha Shankar Ray, Congress leader, Comrade Pramod Das Gupta, the state secretary of the party in Bengal, big, strong organizer, who did not contest any election at all. He was only interested in party work. Such comrades were there. I don't know, such comrades are around even today. This is a passing observation I am making. In the morning itself, Comrade PDG, that is how we respectfully call him, Pramod Das Gupta, short form, PDG. He announced to the press that we are not participating in the election process. It is totally rigged. What they did in 1972 in Bengal, BJP is trying to do everywhere. They are trying to do in Tripura now. It is good riddance, a full circle, that Congress also had to suffer under BJP in Tripura, and now Congress is compelled to take these 13 seats, which CPM and the left is not contesting. They are coming in defense of democracy in Tripura. That also is a very interesting picture. Comrades, we have to explain to people the very extraordinary situation that exists in Tripura. Today, I happened to speak to Comrade Sidaram. Earlier, I spoke to Comrade Manik Sarkar and Comrade Jidan Chowdhury, who is the State Secretary. They are all saying that there is some confidence among the people, a confidence to fight. But whether the armed semi-fascistic attack which RSS and BJP may unleash, of course,
that IPFT also is there in alliance with them, a tribal outfit with some extremist tendencies. If they unleash big terrorist attack during the election, we don't know what would happen. Whether blood will be spilled there because of the semi-fascist attack of RSS and BJP. Our comrades are trying to bring back democracy in Tripura. They are trying all that is possible. So we have to stand in solidarity with them. It is inspiring that the comrades of this part of the country, which has the great tradition of unleashing many brave struggles. Though the Telangana uprising happened, not exactly in this area, but here also comrades had participated. In the entire Telugu speaking comrades had participated. So that is a greatest struggle for democracy in the history of our country. With that tradition, we have assembled here to extend our solidarity with the comrades of Tripura. This will inspire them, and we have to tell people what exactly is the situation that is prevailing in Tripura. With these few words, since Comrade Raghavalu would explain to you in his very beautiful language, Telugu, Italian of the East, I don't want to torture you anymore. I don't want to torture you, nor I do want to torture the language English by continuing my speech in English. Thank you for your patient listening. సోదరులారా, నేను నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం వల్ల బ్రీఫ్గా తక్కువ సమయం మాట్లాడతాను. మిగతా విషయాలన్నీ కూడా పార్టీ నాయకులు బివి రాఘుల్ గారు చెప్తారు. త్రిపుర రాష్ట్రం గురించి మన పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ జనవరి 28, 29 తేదీల్లో సమావేశమై త్రిపుర సంఘీభావ ప్రదర్శన చేయమని పిలిపించింది. దేశవ్యాప్తంగా సంఘీభావ ప్రదర్శన చేయమంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, త్రిపురలో ఎన్నికలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. త్రిపుర చాలా చిన్న రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రంలో ఈ రోజున బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ టెర్రర్ నిర్వహిస్తూ ఉంది. ప్రజల్ని ఓట్లు వేయనివ్వకుండా, ఎవరిని ఇతర పార్టీల నాయకుల్ని కానీ ప్రజల్ని కానీ తిరగనివ్వకుండా చేస్తూ ఉంది. త్రిపుర చాలా చిన్న రాష్ట్రం. బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక రాష్ట్రం 20 లక్షల మంది ఉంటే, ఒక జిల్లా 20 లక్షల మంది ఉన్నారనుకుంటే, ఒక 2 జిల్లాలు కలుపుకుంటే ఎంతో, అంటే సుమారు 2 జిల్లాలు కలుపుకుంటే ఎంతో అంత పాపులేషన్ అక్కడ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ మొత్తం పాపులేషన్ 37 లక్షలు. 37 లక్షల జనాభా కలిగినటువంటి చిన్న రాష్ట్రం త్రిపుర. దాన్ని ఇప్పుడు 60 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే, మూడు ప్రాంతాలు, 3 వైపులా బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు ఉంటుంది, ఒకవైపు మాత్రమే భారతదేశం సరిహద్దు ఉంటుంది. అటువంటి త్రిపుర రాష్ట్రంలో గతంలో అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. ఆ ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా సిపిఎం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అనేక భూ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టింది. ఆ రాష్ట్రం ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మొత్తం జనాభాలో 1/3 మంది గిరిజనులు ఉంటారు. గిరిజనులు అధికంగా ఉండేటటువంటి రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రంలో గిరిజనులకి భూ పంపిణీ చేసింది. ఎంతగా చేసిందంటే, ఆ రాష్ట్రంలోని భూమిలో 3/2 వంతుల భూమి 1 వంతు జనాభా ఉండేటటువంటి గిరిజనులకు పంచింది. అంతగా గిరిజనులకు విస్తృతంగా భూ పంపిణీ చేసింది. ఆ భూ పంపిణీ చేయటం వల్ల గిరిజనులు ఎక్కువ లాభపడ్డారు. అనేక ఇతర సంస్కరణలు కూడా చేసింది. అయినా 5 సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ బీజేపీ అధికారంలోకి రాగలిగింది. రావడానికి కారణం అది చేసినటువంటి ఒక మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు కానీ, లేదా అక్కడ అది నిర్వహించినటువంటి పాత్ర కానీ, దాని ద్వారా అది అక్కడ అధికారంలోకి రాగలిగింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలో ఒక సెమీ ఫ్యాసిస్టు టెర్రరిస్టు పరిపాలన సాగుతూ ఉంది. సిపిఎం కార్యకర్తలు ఎక్కడ పని చేసుకోవడానికి కానీ, ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి కానీ అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి కల్పించింది. చివరికి ప్రతిపక్ష నాయకుడు 20 సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మాణిక్ సర్కార్ కూడా తన నియోజకవర్గంలో ఓటర్లు కలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి కల్పించింది. అక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇళ్లను తగలబెట్టారు, ఆఫీసులు తగలబెట్టారు,
చివరికి రాష్ట్ర కమిటీ ఆఫీస్ కూడా తగలబెట్టారు. మనకి ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో 16 మంది, మొత్తం 60 మందిలో 16 మంది మన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఈ 16 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా తమ నియోజకవర్గాల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలను కలుసుకోవడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితులు కల్పించారు. ఎంతగా అంటే పోలీసులు చివరికి మన రాష్ట్ర కమిటీ ఆఫీస్ తగలబెట్టడానికి వస్తున్నటువంటి గూండాలు, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ గూండాలకి కాపలాగా పోలీసులుండి వాళ్ళ దగ్గరుండి మన రాష్ట్ర కమిటీ ఆఫీస్ని తగలబెట్టారు. ఆఫీస్లో 2 కార్లు ఉంటే ఆ కార్లను తగలబెట్టారు. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 20 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి వ్యక్తినే ప్రజలను కలవనివ్వకుండా, ఎక్కడికి తిరగకుండా చేసినటువంటి సెమీ ఫాసిస్ట్ నిర్బంధకాండ అక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితులు త్రిపురలో ఉన్నాయన్న విషయం, అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్న విషయం మనం గమనంలోకి తీసుకొని అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలని మన ప్రజలందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సరే, ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల పరిస్థితి కూడా ఎలా ఉంది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మామూలుగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు అదనపు బలగాలను తీసుకొచ్చి పెడతారు. చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి సరిహద్దుల్లో ఉండేటటువంటి రాష్ట్రాల నుండి కొంతమందిని పోలీసులను తీసుకురావడం సహజమే. కానీ ఈ రోజున ఎన్నికలకి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నటువంటి పోలీసులు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారంటే త్రిపుర తూర్పు వైపు ఉంది, ఈశాన్య రాష్ట్రం, ఒక ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉంది, మన భారతదేశానికి పూర్తిగా తూర్పు భాగంలో ఉంది. కానీ అక్కడికి ఎన్నికల విధుల కోసం తీసుకొస్తున్నటువంటి పోలీసులు గుజరాత్ నుండి వస్తున్నారు. గుజరాత్ బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం. అలాగే అస్సాం నుండి తీసుకొస్తున్నారు. అస్సాం నుండి, గుజరాత్ నుండి ఎందుకు పోలీసులను తీసుకొస్తున్నారంటే రేపు ఎన్నికలను తత్తరం చేయడం కోసం ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నారన్న విషయం కూడా మనం గమనించాలి. డబ్బు, ఇతర టెర్రరిస్ట్ అణచివేతలు ఇవన్నీ సాగుతుండగా పోలీసులను కూడా అడ్డం పెట్టుకుని రేపు ఎన్నికల్ని తత్తరం చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల గురించి మనం ప్రజలందరికీ తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున మన పార్టీ కామ్రేడ్స్ అక్కడ ఆ ఎన్నికలను ఎదుర్కోబోతా ఉన్నారు. చివరికి ఈ రోజున మనం ఇక్కడ 60 స్థానాల్లో 47 స్థానాల్ని సిపిఎం పరిపాలిస్తూ ఉంది, పోటీ చేస్తూ ఉంది. మిగిలిన 13 స్థానాలను వదిలేసి ఆ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తూ ఉంది. కాంగ్రెస్తో మనకేమీ ఎలియన్స్ లేదు. కాంగ్రెస్ ఈ రోజున వాళ్ళు కూడా ఆ రాష్ట్రంలో ఈ సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ నిర్బంధకాండను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి భారతదేశంలో సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ నిర్బంధకాండ ప్రవేశపెట్టింది కాంగ్రెస్. మొట్టమొదటిసారిగా అది ప్రవేశపెట్టింది కూడా బెంగాల్లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా. ఆ రోజున 1972లో ఆ ఫ్యాసిస్ట్ టెర్రరిజం జరిగినప్పుడు నేను విద్యార్థిగా ఉన్నటువంటి సమయం. చివరికి ఆ ఎన్నికల్లో 72లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మన జ్యోతిబాస్ గారు కూడా ఆయన నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయారంటే ఎన్నికలు తత్తడం చేశారు. ప్రమోద్ దాస్ గుప్తా గారు, ఆ రోజు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉండే ప్రమోద్ దాస్ గుప్తా గారు, ఈ ఎన్నికలు మేము పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, ఎన్నికలు మేము బహిష్కరిస్తున్నామని చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏ కాంగ్రెస్ అయితే ఆ రోజున సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ నిర్బంధకాండ జరిపిందో ఈ రోజున త్రిపురలో ఆ కాంగ్రెస్ కూడా అటువంటి నిర్బంధకాండను ఎదుర్కొంటూ ఉంది. ఒక సర్కిల్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది, వాళ్ళకే వచ్చింది. వాళ్ళు ఏదైతే సృష్టించారో ఆ సృష్టించినటువంటి సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ నిర్బంధం వాళ్ళ మీద ఇవాళ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ కోసం కాంగ్రెస్ కూడా త్రిపురలో కోరుకుంటూ ఉంది. కాబట్టి అక్కడ మనకి ఎలయన్స్ లేకపోయినా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో 47 స్థానాలు మనం పోటీ చేసి మిగతా 13 స్థానాలు వదిలేసాం. అందులో కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తే అది కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి ఎన్నికలు జరపడం కోసం, అక్కడ ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ కోసం, లేదా ఈ నిర్బంధకాండకి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో అది కూడా ఒక భాగస్వామ్యంగా మారినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మనకు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పడింది. అందుకని మిత్రులారా, ఈ రోజున త్రిపురలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఒక సెమీ ఫ్యాసిస్ట్ నిర్బంధకాండ, ఒక అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు తమ యంత్రాంగాన్ని మొత్తం ఉపయోగించుకొని ఆ ఎన్నికలను తత్తడం చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నాల మధ్య ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అయితే ఇవాళ నేను మాట్లాడాము, అంటే బేబీ గారు మాట్లాడారు, అక్కడ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జతిన్ చౌదరితోనూ అలాగే మణిక్ సర్కార్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మన కార్యకర్తలు. అయితే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజల నుండి వస్తున్నటువంటి మద్దతు వల్ల కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. అయితే
రేపు ఎన్నికల సందర్భంగా ఎటువంటి ఫ్యాసిస్టు దమనకాండకి వాళ్ళు పాల్పడతారు, ఎటువంటి తొత్తడ పనులు చేస్తారనే విషయాన్ని మనం ఇంకా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని ఈ రోజున త్రిపురకి సంఘీభావంగా ఈ దేశ ఆ త్రిపుర తూర్పు వైపు ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో ఒక దక్షిణాదిలో ఉండేటటువంటి మన రాష్ట్రంలో మీరందరూ కూడా సంఘీభావం తెలియజేయడం, మేము కూడా ఉన్నాం మీ వెనకతల, త్రిపుర మీ వెనకతల మేము ఉన్నామని చెప్పడం మనందరికీ మనం చేయాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ విషయాన్ని గురించి మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. రేపు ఎటువంటి పరిస్థితులు జరిగినా వాటిని గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక పోరాటాల గడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ పోరాటం, దానికి వెన్నుదన్నుగా ఇక్కడ జరిగినటువంటి పోరాటాలు, ఇటువంటి పోరాటాలు చరిత్ర కలిగినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు త్రిపురకి సంఘీభావం తెలియజేస్తారని, ఆ సంఘీభావం వారికి ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చే పద్ధతిలో ఉంటుందని ఆశిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను.